Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Jayo Prabhupada, 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 Jayo Prabhupada. Gurudev, 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 Jaya Jaya, Gurudev. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Jayo Mishnar Brahmansa Parivraja Kacharya Sadhara Satasi Simati Rani Swami Divine Grace A.C. Bhaktantu Swami Srila Prabhupada Ki Grantarat Srimad Bhagavatam Ki Nitai Gaur Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, 10th canto, 46th chapter, Uddhava visits Vrindavan, text number 14. Читаем Шримад Бхагаватам, 10-я песня, глава 46, Удхава посещает Вриндаван, текст 14. Tamagatam samagamya Krishnasya nucharam priyam Nanda prita parishvajya Vasudeva diarchayat Tamagatam samagamya
Krishnasyanucharam priyam Nanda Prita Parishvajya Vasudeva Diyarchayat Krishnasyanucharam priyam Agatam Samagamya Krishnasyanucharam priyam Nanda Prita Parishvajya Vasudeva Diyarchayat. Ladies. Agatam Samagamya Krishnasyanucharam priyam Nanda Prita Parishvajya Vasudeva Diyarchayat. Agatam Samagamya Krishnasyanucharam priyam Priyam Nandah Pritah Parishvajya Nanda Prita Parishvajya Vasudeva Diyarchayat Vasudeva Diyarchayat. Agatam Samagamya Agatam Samagamya Krishnasyanucharam priyam Nandah Pritah Parishvajya Vasudeva Diyarchayat. Diyarchayat. Tam К нему, Удхаве, Agatam прибывшему, Samagamya приблизившись, Krishnasya Кришны, Anucharam последователь Priyam дорогого Nanda Махараджа Нанда, Pritaha счастливый, Parishvajya обняв Vasudeva Diya думая о Господе Васудеве, Archayat. поклонился. Translation purport by Srila Prabhupada. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Как только Удхава подъехал к дому Махараджи Нанды, тот сразу вышел ему навстречу. Царь пастухов с огромной радостью обнял Удхаву и стал приветствовать его так, словно тот был самим Господом Васудевой. Комментарий. Удхава выглядел точь-в-точь, как сын Нанды, Кришна. И любой, кто видел его, радовался. Вот почему Нанда, погруженный в мысли о разлуке с Кришной, тут же пришел в себя, увидев, что к его дому приближается Удхава, и устремился ему навстречу, чтобы обнять такого возвышенного гостя. Tamagatam Samagamya Krishnasyanucharam Priyam Nanda Prita Parishvajya Vasudeva Diyarchayat. As soon as Uddhava arrived at Nanda Maharaj's home, Nanda came forward to meet him. The Kaur king embraced him in great happiness and worshipped him as none different from Lord Vasudeva. Как только Удхава подъехал к дому Махараджи Нанды, тот сразу вышел ему навстречу. Царь пастухов с огромной радостью обнял Удхаву и стал приветствовать его так, словно тот был самим Господом Васудевой. Om Agyanatimarandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Jayasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yatkritpadamaham vande Sri Gurudinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanyeshwaram Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. So here Uddhava is visiting Vrindavan. Так, здесь Удхова посещает Вриндаван. Uddhava has been sent on a very special mission by Krishna Кришна послал Удхову с особой миссией to go and visit the inhabitants of Vrindavan and bring his message of reconciliation. чтобы навестить жителей Вриндавана и также принести его послание восстановления. Krishna had left Vrindavan, apparently, Кришна, видимо, покинул Вриндаван and gone to Mathura and onwards to other places. и отправился в Мадхуру, и потом дальше в другие места. Yet his heart is always in Vrindavan. Но, однако, его сердце всегда во Вриндаване. So much so that he is constantly pining. You know what pining means? Thinking of? No, pining means you are thinking of, remembering, and suffering intensely. That's pining. Настолько, то, что его сознание, его ум постоянно в разлуке размышляет Of the inhabitants of Vrindavan. о жителях Вриндавана. So much so that when he's in Dwarka, sometimes in the night he speaks out the names of the gopis. Иногда настолько, то, что бывает в Двараке ночью, он повторяет именно гопи. And the queens, they're saying that we are wives, we're Krishna's wives in name only, because actually Krishna is much more attached to these ladies from Vrindavan. И царицы говорят, то, что мы жены Кришны только по названию, потому что на самом деле Кришна намного больше привязан к этим девушкам Вриндавана. But they're appreciating the inhabitants of Vrindavan because they're realizing that Krishna's heart is always in Vrindavan with them. Но они могут оценить жителей Вриндавана, осознавая то, что сердце Кришны, оно всегда с ними. Every devotee is fully convinced that their service and their form of Krishna that they're worshipping is the topmost. Каждый преданный убежден, то, что его служение и поклонение Кришне – это самое возвышенное. Yet at the same time, they do not deprecate or diminish the service or the appreciation of other devotees. Но при этом они не занижают и не принижают служение других преданных. Just like a few days ago, I saw this letter that went around that the parents of the Gurukul students were writing. Как несколько дней назад я увидел письмо, которое написали родители учеников Гурукулы, Where they were, one of the statements was that ISKCON Mayapur Gurukul is the most important project in ISKCON. и там в этом письме одно из высказываний было то, что Гурукула Искон Майяпура – это самый важный проект Искона. And that's a good realization if you're a parent of a Gurukul student. И это хорошая реализация, если вы родитель ребенка, студента Гурукулы. Because you'll make sure that your kid is on time and is doing his homework and is behaving properly. Потому что таким образом вы проконтролируете то, что ваш ребенок приходит вовремя, выполняет домашнюю работу и ведет себя соответственно. Yet if most important means that the other things are not important, then there's some lacking, there's some misunderstanding. Но если самое важное подразумевает, то, что остальные вещи не так важны, то это означает, то, что есть какое-то недоразумение, недопонимание. Once the book distributors in Atlanta went to Prabhupada and they asked Prabhupada, how can we please the most? How can we please you the most? Однажды распространители книг в Атланте подошли к Шриле Прабхупаде и спросили его: Прабхупада, как мы можем удовлетворить вас наибольшим образом? And in case Prabhupada didn't remember that they're book distributors, they brought stacks of books, to show to Prabhupada, look, okay, this Sankirtan army, okay, we're the big guys, so you better say the right thing. И на всякий случай, если вдруг Прабхупада не помнил, кто эти преданные, то они зашли к Прабхупаде и держали у себя книги в руках, чтобы вот продемонстрировать, то, что вот мы, армия Санкиртаны, так что вот надеемся услышать правильный ответ. It's called a loaded question or a leading question, that you already have an idea of what you want, and you ask the question to get what you want.
Это называется заряженный вопрос или вопрос с направлением. То есть вы задаете вопрос, и он уже направляет на ту идею, которую вы хотите услышать. Srila Prabhupada looked at them and said that if you love Krishna, that will please me the most. Шрила Прабхупада посмотрел на них и сказал: если вы любите Кришну, это удовлетворит меня наибольшим образом. So Uddhava is sent on this special mission to Vrindavan externally to deliver a message. Итак, Удава, его послали с особой миссией во Вриндаван, внешне, чтобы донести послание. And Krishna chose the most qualified person И Кришна выбирает самую квалифицированную личность, because Uddhava is a direct student of Brihaspati. потому что Удхва непосредственный ученик Брихаспати. He's of royal descent. He's a very qualified and educated person. Он из царской семьи, он квалифицированная, образованная личность. He's Krishna's confidential advisor. Он сокровенный советник Кришны. Yet there is also an internal purpose for this visit. Но также есть внутренняя цель для этого визита. And that is that Krishna wanted him to experience the height of the love of the inhabitants of Vrindavan. И она состоит в том, что Кришна хотел, чтобы тот ощутил высоту любви жителей Вриндавана. Because Uddhava is in Dasya Ras, he's Krishna's servant as a messenger and as an advisor. Потому что Удхва пребывает в Дасе Расе, он слуга, то есть посланник Кришны. And he's certainly very close to Krishna. И он, несомненно, очень близок к Кришне. Yet, Krishna wanted him to experience the closeness and the intimacy of the Brijbasis. Однако Кришна хотел, чтобы тот ощутил близость Бриджабаси. Now the acharyas point out that when Uddhava came to Vrindavan, it seemed like business as usual. И ачарьи указывают на то, что когда Удхва прибыл во Вриндаван, то выглядело то, что как будто дела обстоят обычным образом. Even though Vrindavan was covered in lamentation because Krishna had left. Несмотря на то, что Вриндаван был покрыт разлукой, потому что Кришна покинул. And people were very much suffering in that separation. И люди по-настоящему страдали в этой разлуке. Yet in order for Uddhava to have a positive experience, Krishna, through his internal potency, he arranged it in such a way that he would see Vrindavan as it was back in the good old days. Но для того, чтобы у Удхвы был положительный опыт, Кришна за счет своей энергии устроил так, что Удхва поначалу увидел Вриндаван, как в старые былые времена. So Krishna is very kind, he's very considerate. Кришна, он очень милостив, он очень Because if Uddhava сознателен. went there and he saw everybody's lamenting, everybody's crying, everyone's depressed, people are not taking care of things properly, then Uddhava would maybe become shocked or confused. Потому что ежели бы Удхва пришел туда и увидел то, что все плачут, горюют, никто ни о чем не заботится, то все в депрессии, то Удхва был бы, по крайней мере, сбит с толку, So шокирован. Nanda Maharaj, Nanda Baba is in his house and he sees Uddhava coming and Uddhava looks like Krishna. И Нанда Махарадж, Нанда Баба у себя в доме, и он видит то, что Удхва подходит, и он выглядит как Because Кришна. Uddhava is so absorbed in Krishna that he looks like Krishna. Удхва настолько погружен в Кришну, то, что он выглядит как Кришна. They're so much alike that the gopis later on, they first think Krishna has come. Они настолько похожи, то, что потом, как мы узнаем, гопи, они подумали, то, что это Кришна идет. When Nanda Baba saw Uddhava, his heart went out in joy and he immediately went outside of his home to welcome Uddhava. Когда Нанда Махарадж увидел Удхву, то его сердце переполнилось радостью, и он вышел из дома, чтобы поприветствовать его. And he embraced him И он обнял его in great happiness. с большой радостью. And he worshipped him as none different from Krishna. И он поклонялся ему, как будто он не отличен от Кришны. So here we see the Vedic culture, how when you receive a guest, we should appreciate them with a warm welcome. Поэтому мы можем, то, что в ведической культуре, когда мы принимаем гостя, то мы их принимаем очень добросовестно. So even though Nanda was always absorbed in these thoughts of separation, he externally overcame that mood in order to reciprocate and relate with Uddhava.
И хотя Нанда все время погружен в это настроение разлуки, внешне он преодолел его, чтобы поприветствовать Удхаву. So, which brings us to a very interesting point that the internal mood that we're carrying in our heart and the external mood in which we are acting in this world, they may seem to be quite different. И это подводит нас к At интересному times. моменту, то что то внутреннее настроение, которое мы несем в своем сердце, и то внешнее настроение, которое мы проявляем в миру, иногда они могут отличаться. Achintya kaloye bhava tangstarkena na yojayet, that Krishna is reconciling all seeming contradictions. Кришна, он как бы восстанавливает все видимые противоречия. So, from an external point of view, it seems like the devotee is going on as seemingly ordinary, engaged in their duties of this world. То есть с внешней точки зрения кажется то, что преданный задействован в обычные дела, обязанности этого мира. But in their hearts of hearts, they're always thinking of Krishna. They're always meditating on Krishna. They're always worshiping Krishna and enjoying great intimacy with Krishna. Но в глубине сердца они постоянно медитируют, поклоняются Кришне и наслаждаются близостью с Ним. So what from an external point of view may seem like ordinary affair, or in this case, may seem like a very sad scene, is actually a very joyous and a very blissful experience. Поэтому, если с внешней точки зрения что-то может выглядеть как что-то нечто обычное, или же наоборот как грустное, как здесь, на самом деле внутри это будет нечто очень радостное. His Holiness Niranjan Maharaj was recounting a few days ago how when there was the coup, the attempt of revolution in Moscow, Его Святейшество Ниранджана Махарадж несколько дней рассказывал, то, что когда была попытка революции в Москве, when was it, 93? в 93-м, 93, right? Spring, summer? or 91? В 90 каком году это No, было? 91 was, 91. no. 93, yes. 91 was the change. В 91 было изменение. And then in 93 it looked like things are going back И в to 93-м the old показалось, ways. то, что все сейчас вернется к старым So he временам. remembers he was with Kirtiraj Prabhu in a hotel room in Moscow, И он вспоминает то, что он был с Киртираджем Прабху в отеле, в комнате в Москве. and outside they heard a lot of noise. И снаружи они услышали много шума. I'm not going to get into the dramatics, but there was tanks on the street and there was a lot of mobilization happening. Не буду погружаться там в детали, но были танки на улице, то есть мобилизация, там движения всякие происходили. And Kirtiraj told Niranjan Swami, they checked into BBC, into the news, and he said, it might be that it goes back to the old ways. So I got to get out because I have a wife and kids, so I need to go. И Киртирадж, он сказал Ниранджана с вами, они послушали, посмотрели BBC, услышали новости, и он говорит, что так выглядит то, что сейчас все вернется к старому, а мне нужно отсюда быстрее выбираться, потому что у меня есть жена и дети. Because if they close the whole country down, we may not get out, and we might just be here forever. Потому что если они сейчас полностью страну закроют, то мы, возможно, не выберемся, и нам придется остаться здесь, возможно, навсегда. And he left it up to Maharaj. He said, if you want to stay or you want to come, И он оставил это решение за Махараджем, если вы хотите остаться или поехать, because it was very uncertain what the outcome would be. потому что было очень непонятно, что же будет. But Maharaj said, if this is Krishna's plan, then I'm happy to stay here to serve the devotees. И Махарадж сказал, если таков план Кришны, то я буду рад остаться здесь и служить преданным. And he then commented that a lot of the leaders, a lot of the senior devotees at that time, they realized that this guy is serious. И он также прокомментировал вот эту историю, сказав то, что многие лидеры, старшие преданные осознали то, что этот парень, он по-настоящему серьезный. Because so many people came and went. Потому что столько людей приходило и уходило. So, when the Christians spread Christianity, they sent missionaries all over the world. Когда христиане распространяли христианство, то они посылали миссионеров по всему миру On a one-way ticket, с билетом в одну сторону, no return ticket, no Без- round-the-world ticket.
one way. без обратного, не кругосветное. And they went to one place and one place only. And they went there to stay, to preach, to build a congregation, to build a church, and to die there. И они отправлялись в одно единственное место, чтобы проповедовать там, расширить общину, построить церковь и умереть в том же месте. Are you ready? Вы готовы? Are you ready Готовы? to go to one place, build a congregation, build a temple, and die there? Отправиться в одно место, построить общину, построить храм и умереть там? The helicopters are leaving after breakfast. Okay? Вертолеты вылетают сразу после завтрака. You can still say goodbye to a few friends. Еще есть время попрощаться с друзьями. So we may not be there yet, we may not be fully ready, Возможно, мы еще не там, мы еще не полностью готовы. but we can spend our lifetime in preparation. Но мы можем посвятить нашу жизнь подготовке. And how do we do that? И как же мы это делаем? By cultivating this internal mood of service and separation. За счет культивирования этого внутреннего настроения служения в разлуке. That right now I may not be fully capable of attaining Krishna. То, что сейчас я, возможно, не полностью способен достичь I Кришны. may not be able to worship Krishna and to glorify Krishna adequately. Возможно, я не способен поклоняться и прославлять Кришну адекватно. But I will not hesitate to work on myself in order to achieve that position, either in this lifetime or in future lifetimes. Но я буду продолжать работать над собой, чтобы достичь этого положения или же в этой жизни, или в следующих. Tatenu kampam susamikshama bunjana evatmakritam vipakam hridvagvabubir vidadan namaste jiveti o muktipate sadayak. You can give the translation. You know that one, no? I've heard. You've heard. So, it is said that to a devotee who is patiently going through life, Говорится то, что тот преданный, который с терпением проходит через жизнь, knowing fully well that all the obstacles, all the reversals, all the difficulties that come are a small price to pay to achieve Krishna's fortune, хорошо осознавая то, что все препятствия, все трудности – это небольшая цена, которую можно заплатить для того, чтобы заполучив это богатство Кришны. liberation or Krishna's mercy become their rightful claim. Освобождение, как милость Кришны, становится их заслугой. What do you have to do in order to inherit? Что нужно сделать, чтобы заполучить это? What do you have to do in order to inherit? Что нужно сделать, чтобы это заполучить? Huh? You have to stay alive, exactly. Нужно быть живым, да. Surrender. No, stay alive. Okay. Somebody said surrender. No, you don't have to even surrender. You just have to stay alive. Даже не надо предаться, нужно быть живым. So, you have to stay alive in Krishna consciousness. Нужно поддерживать жизнь в сознании Кришны. Then you will inherit Krishna's mercy. Тогда вы заполучите милость Кришны. In fact, it says, Dhaya Bhak, it becomes your rightful claim. Более того, это говорится, это становится, это вы получаете по заслугам. But it's about developing that internal sense of longing and service and separation. Это подразумевает то, что мы развиваем это внутреннее чувство разлуки, служения в разлуке. It's not a mechanical process. It's not an external affair. Это не механически, не внешнее действие. Sometimes we think if I just show up, that's good enough. Иногда мы думаем, вот то, что если я показался, то уже нормально. But Krishna is not attracted by rituals. He's not attracted by fear-based or by incentive-based approaches. Но Кришну не привлекают ритуалы, его не привлекает что-то, что основано на страхе или подталкивании. Knut and Pranik doesn't work with Krishna. Кнут и пряник не работает с Кришной. He may work in this world to some extent, Возможно, в миру до какой-то степени работает, but at some point, we gotta do better than that. но в какой-то момент нам нужно делать лучше, чем это.
So Uddhava was sent to Vrindavan in order to experience the intensity of love of the Brijbasis. Итак, Удава был послан во Вриндаван, чтобы ощутить интенсивность, силу любви в Вриджавасе. In a similar way, many of us were sent to Russia to experience the devotion and the dedication and the sincerity of the devotees there. Подобным образом, многие из нас отправились в Россию для того, чтобы прочувствовать искренность, и посвященность и любовь преданных там. And even though it looked like we went there for preaching, we went there for this, for that, for the other thing, but actually we went there in order to appreciate the sincerity, the love, and the devotion of all the devotees. И хотя внешне, возможно, это выглядит, то, что мы отправились в Россию ради проповеди или еще чего-то, то на самом деле внутренняя причина для того, чтобы ощутить искренность и преданность русских преданных. And there are countless stories that would illustrate that. Есть бесчисленные истории, которые иллюстрируют это. And I may tell one or two a little later, but first I want to share there's one devotee from Moscow. He just shared this little video with me. Я, возможно, эти истории позже расскажу, но для начала хотел бы вам рассказать о том, что один преданный из Москвы, он поделился со мной одним видео. A young boy, a student, he got a book, Veda, in front of the metro station. Молодой парень, студент, получил книгу «Веда» перед станцией метро. And then he went on the metro, and after 40 minutes he came back. Затем он отправился в метро и через 40 минут вернулся. And he said, I've been reading this book, И он сказал, я вот сейчас читал эту книгу, and I wanted to talk to you, to the distributor. и я хочу поговорить с вами, обращаясь к So the распространителю. distributor asked him, so what's your realization? What did you read? И распространитель спросил, ну какова ваша реализация, что вы He прочитали? said, Krishna is the supreme personality of Godhead. Он сказал, Кришна, верховная личность Бога, And to attain him is difficult. и достичь его непросто, But it's possible through devotional service, но возможно посредством преданного служения, bhakti. бхакти. So I want to find out more about that. И я хочу узнать побольше об этом. So this shows that we should not be confused by the externals, but we should connect to the internal. What is the internal message? Это показывает то, что мы не должны запутываться во внешнем, но должны связываться с то, что внутреннее, что является внутренним посланием. Don't get lost in your own story. Не теряйтесь в своей собственной истории. Right now it looks like we are, sons and daughters or parents or friends, or we have our roles to play in this world. Сейчас, возможно, выглядит то, что мы дочеря, сыновья или родители. Ну, то есть у нас есть определенные роли, которые мы играем в этом мире. Like they're moving a table. Как вот сейчас они переносят стол. It's a role to play. Это та роль, которую играют. But the question is, what's the purpose? What's the intent behind it? Но вопрос в том, какова цель, то есть за этим. In the hermeneutics of the Mimamsaka, В Мимамсаке внутри описывается. hermeneutics. Hermeneutics means the definition of subjects, В определении Мимамсаки описывается the real meaning of things. То есть- Hermeneutics, real meaning of something. истинное значение вещей. It is stated that in any activity, whether it be philosophy or practical life, you have three stages: sambandha, abhideya, prayojana. То есть в любой деятельности или в философии, или в жизни есть вот эти три стадии самана, вида и прайоджана. I'm sure you've heard of this, right? Я уверен, вы слышали об этом. Sambandha is identity, which defines relationship. То есть сабанда, это то есть личность, отождествление, которое определяет отношения. Abhideya is the process or the terms of engagement, how those relationships actually happen. Абидея – это процесс, или же то есть то, каким образом происходят эти отношения. And prayojana is the goal or the ultimate objective. А прайоджана – это цель, конечная цель. But then there's a fourth one. Но затем есть четвертое. You know what the fourth one is? Знаете, что это четвертое? Adhikar, yes, your attitude or your qualification. Адикара, то есть ваше настроение или квалификация. And that is the foundational basis of any of those. И, то есть фундаментальная основа любой из этих. Just like if you read a book, Как, например, вы прочитаете книгу, what's your qualification and what's your attitude? What are you trying to achieve? какая ваша квалификация, какое ваше настроение, что вы пытаетесь достичь. We can sit in Bhagavatam class either to just wait for breakfast, Мы можем сидеть на лекции по Бхагаватам, например, для того, чтобы дождаться завтрака. or we can
do this because we're afraid that if we miss Bhagavatam class, then we'll have a minus point on our, bhakti spreadsheet. Или же мы боимся того, что если мы пропустим лекцию по Бхагаватам, то нам поставят -1 балл на нашем, на Or we нашем may листе look at the бхакти. text from a linguistic, historical, sociological, psychological, or social perspective. Когда мы рассматриваем текст с лингвистической, социологической, исторической или социальной точки зрения, And all those are correct. и все они правильны, They're all valid. они все имеют смысл. From your need for breakfast or for getting rid of fear or guilt, all the way to your philosophical comprehension of the topic. Начиная от вашей нужды к завтраку или нужды избавиться от чувства досады или продвижения и заканчивая тем, чтобы But all these усилить reasons философское fall понимание. short of the real goal, which is Но все эти причины, они недостаточны по сравнению с истинной целью, которая является, what's Krishna trying to tell us here? что Кришна пытается нам здесь сказать. What's the lesson? What's the takeaway? What's the meaning? Какой урок, что мы унесем, что назначение. And for that, our attitude has to be an attitude of service and submission. Для этого наше настроение должно быть настроение служения, покорное. One time I was in Udupi, Однажды я был в Удупе, and I was distributing books there, распространял книги там. and one pundit, one scholar, he was surrounded by his students. He walked around, and his students were carrying his big books, and they walked around in a big group. Like Gurukul students sometimes, they move around. И один пандит, ученый, вместе со своими учениками, которые несли книги за ним, подобно тому, как иногда здесь гурукулята So they had ходят. big books, and I went up to him, I gave him a small book, Easy Journey to Outer Planet. У них такие были большие, крупные книги. Я подошел к нему с маленькой книжкой «Легкое путешествие на другие планеты». And he looked at me and he said, "What is your qualification?" Он посмотрел на меня и сказал: «Какая твоя квалификация?» I mean, whatever I'm going to say, he's not going to be impressed. Что бы я бы ни сказал, его бы не впечатлило. So what do you say when you don't know what to say? И что вы говорите, когда вы не знаете, что сказать? No, it's that moment of truth. It's that moment of anxiety. Krishna, I need a miracle now. Это тот момент истины, момент смятения, когда Кришна, мне нужно чудо сейчас. I don't know what to say, Я не знаю, что ответить, but I don't want to look stupid, so you better give me some idea. но не хочу выглядеть глупым, поэтому, Кришна, лучше дай мне какую-то идею. Because I realized that I have no qualification. Потому что я осознал, что у меня нет квалификации. This guy is cultured, educated. I am very far away. Этот парень, он культурный, образованный, а я очень далеко от этого. So then this line came to me. I said, Gopi Bharta Parakamalayor Dasa Dasa Nudasa, Тогда эта строка пришла мне на ум, which is the last line from one of the verses that I'm sure you all remember. это является последней строкой одного из стихов, который вы все знаете. It's the punchline. You know the punchline when the punch gets delivered? Это вот по сути такая проталкивающая строчка. Basically, it says that we're simply trying to become the humble servants of the servants of the servants of the gopis who are serving Krishna. И это по сути говорит, что мы пытаемся стать смиренными слугами слуг гопи, которые являются служанками Кришны. And he smiled and he said, very good. And he took out 10 rupees and he gave it to me. Он улыбнулся, сказал: очень хорошо, вытащил 10 рупий и дал мне. Because our only qualification is we're connected to Guru Parampara. Потому что наша единственная квалификация в том, что мы связаны с Гуру Парампарой. Now, whether you connect through this guru or that guru or that guru, as long as they're in Parampara, you're good. Связаны вы через того гуру или другого гуру, пока они в Парампаре, все хорошо. And of course, for us, our guru is the most important thing. И, конечно, для нас наш гуру самая важная вещь. But that feeling is inherent in everybody. Но это чувство присуще каждому. But there is no competition and there is no envy or animosity. Нету соперничества, зависти или вражды. Because we're all connected to the same tree, to the same parampara, Потому to the что same source. мы все связаны с одним деревом, с одной парампарой, с одним источником. That means our minds have to grow not only linear, but also we have to become a little broad-minded.
Это означает то, что наш ум должен расти не только вверх, но и при этом мы должны, то есть получить более широкий взгляд. Otherwise, we may run into difficulties. В противном случае мы можем встретиться с Like some of the трудностями. aspects of the philosophy are pretty broad. Как иногда некоторые аспекты философии достаточно широки. And with a linear approach, we have a hard time comprehending this, even on an intellectual platform. И с линейным подходом будет тяжело осознать это даже на интеллектуальном уровне. In fact, most of these things are only revealed through practice, through realization. На самом деле большинство из этих вещей открываются посредством практики, реализации. Like, how do you theoretically explain the mood of service and separation? Как вам теоретически объяснить настроение служения в разлуке? Try to explain this Попытай- theoretically. Попытайтесь объяснить это теоретически. Okay, now most of us, we're away from our hometown. So there's some separation of our place of origin, of our family, of our friends. Ладно, большинство из нас мы вдали от нашей родины, от нашего дома, то есть, возможно, есть какая-то разлука там с семьей, с друзьями. But that's just a fragment, a fraction of what the living entity is supposed to feel in separation to Krishna. Но это всего лишь толика по сравнению с тем, что живое существо должно ощущать в разлуке с Because Кришной. Krishna is our source. He's our well-wishing friend. He's our lover. He's our everything. Потому что Кришна, Он наш источник, Он наш возлюбленный друг, Он доброжелатель, Он наше все. So how much is our separation from Krishna? И вот как сильна наша разлука с Кришной. The inhabitants of Vrindavan, they have such a mood of love for Krishna that sometimes even in Krishna's presence they're experiencing separation because they're thinking, oh no, he went away, he went to the forest, or he went to Mathura. So even though Krishna is present, they still feel that separation. Жители Вриндавана имеют настолько сильную любовь, привязанность к Кришне, то что порой они ощущают это чувство разлуки даже тогда, когда Кришна находится рядом с ними, потому что они думают, он отправился или пойдет в Мадхуру или еще куда-то. It may seem contradictory, but it's not. Выглядит противоречиво, но It's это не так. actually enhancing the mood. It's actually making it more sweet and more tasteful. На самом деле это усиливает настроение, делает его более сладким, более... Just like if you and your friend or you and your spouse are fighting. Если вы с другом или там с супругой там, спорите, Do you ever fight with your friends or with your spouse? ну, там споритесь иногда с друзьями, с супругами. No, you're all very peace and love. Peace and love. Вы все мирные, любвеобильные. But in that loving quarrel, the intimacy and the tightness of the love of the relationship becomes enhanced. Но в такой, так сказать, любовной вражде, то интенсивность, сила этой любви, она лишь увеличивается. Does it make sense? Это понятно? No? Yes? Maybe? Может быть. Huh? It's called relationship. Это называется отношения. It's based on the affection of two persons. Это основывается на любви двух личностей. And sometimes it's not just a superficial exchange of goods. И иногда это не просто какой-то поверхностный обмен товаром. Sometimes the intimacy is so great that there will be insults. Иногда близость настолько велика, то что даже будут оскорбления. Just like Krishna and Arjuna, they were sitting together on the bed and eating and laughing and resting. Как Кришна и Арджуна, они вот сидели на кровати, смеялись, вкушали, отдыхали. And sometimes Krishna would make some boastful statement, and Arjuna would say, "Yeah, you're very truthful. You're very, you're very humble." И иногда вот Кришна мог высказать, как-то похвастаться, а Арджуна говорил, да, ты очень правдив и смиренен. The cowherd boys are eating, and then they're putting that food that they were just biting off into Krishna's mouth. Мальчики-пастушки, они кушают, и вот то, что они только что откусили, они кладут в рот в Кришне. Now, a Smarta, a follower of regulative principles, will go, Смарта, Can't do that. последователь регулирующих принципов, он просто закричит, нет, так невозможно. But Krishna is eating off the plates of his friends. Но Кришна, он ест с тарелок своих друзей. Now, if your mind has a hard time adjusting to that, then you stay in
Vaidhi sadhana bhakti and you be a good boy and you do everything as you should. But at some point you will realize, when I chant Hare Krishna, it's not a mechanical process. It's about developing a relationship with the Holy Name. Если вашему уму тяжело подстроиться, то следуйте Вади Садана Бхакти, будьте хорошим мальчиком, но в какой-то момент вы осознаете то, что мне нужно развивать отношения с And Кришной. Krishna is very tricky. Кришна, он очень хитрый. Sometimes he will hide and not be manifested. Иногда он может спрятаться и не проявить себя. And at other times he may come and just embrace you and just overwhelm you. А иногда он может подойти, обнять вас и просто переполнить вас. Yet that is all his prerogative. That is his right. That is his choice. Это его право, его выбор. So if we dive into the Sankirtan pastime of Sri Chaitanya Mahaprabhu, we come out on the shore of Radha Krishna's pastimes. Поэтому, если мы ныряем в игры Санкиртаны Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, то мы всплываем на берегу игр Радхи и In Кришны. fact, the acharyas say that this is the entry. This is how you reach Radha Krishna's pastimes. Более того, ачарьи говорят, что таков вход, так через него мы достигаем игр Радхи и Кришны. So that intensity is experienced by love in separation. И эту интенсивность возможно ощутить за счет любви в разлуке. Sometimes we can only appreciate someone or something when we lose it. Иногда мы можем оценить кого-либо или что-то, когда мы теряем. Have you ever noticed how you truly appreciate someone or something when you don't have it? Вы замечали то, что вы по-настоящему начинаете ценить кого-либо или что-то, когда у вас этого нет более? Has this ever happened to you? Происходило когда-либо с вами? Work with me, people. Отвечайте. Or you're atmaramas chamunayo nirgrantamapyurukrame. You're fully self-satisfied. Или же вы все просто полностью самоудовлетворены? Thank you Спасибо for your great audience participation. за ваше вовлечение. By the way, it's getting warmer now, so you can come out of the winter morose, out of the cave mode. Сейчас уже становится потеплее, поэтому можно из такого угрюмого зимнего пещерного настроения выходить. Now, even in that separation, there is great joy because that intensity of separation brings the greatest union. Потому что даже в этой разлуке есть величайшая радость, так как эта разлука, она подводит к величайшей связи. One time I came back from Sankirtan and it was the marathon and I went to give my score. Однажды вернулся с Санкиртана, с марафона и отправился, чтобы дать свои результаты. And when I went to give my score, I checked the other devotee scores. Когда я давал свои результаты, также посмотрел результаты других преданных. And I saw that one Mataji had distributed just a few more books than me. И я увидел, что одна матаджи распространила на несколько книг больше, чем я. And I almost had a heart attack. И у меня, по сути, был сердечный приступ. And I thought, this is not acceptable. И я подумал, это неприемлемо. It's absolutely not acceptable. Абсолютно неприемлемо. So I went back out. И я опять вышел. And I drove to Zurich downtown to the train station. There is a post office which is open 24 hours. И я поехал в центр Зурика. Там есть почтовый офис, который открыт 24 часа. And I stayed there for a couple more hours and did a few more stacks of books. И я еще пару часов там остался, распространил еще несколько книг. And then I came home and put my score. Затем я вернулся домой, написал свой результат. Now you may say this is crazy. Вы можете подумать, это сумасшествие. And yes, in some way it is. Ну да, возможно, с какой-то стороны. But in another way, whatever increases our love, our dedication, our appreciation is favorable. Но с другой стороны, то, что увеличивает нашу любовь, привязанность, это благоприятно. But not that we diminish or that we deprecate others and their services. Но это не означает, что мы должны принижать других и их служение. No, we should appreciate everyone and everyone's contribution. Мы должны ценить каждого и взнос каждого. Yet for the Brijbasis,
Krishna means Krishna in Vrindavan. Но для Бриджабаси Кришна означает Кришна во Вриндаване. Krishna in Mathura, Krishna in Dwarka, that's not our Krishna. That's not acceptable. Кришна в Мадхуре, Кришна в Двараке — это не наш Кришна, это неприемлемо. Because they know that Krishna can only be truly happy and satisfied when he is with his coward friends and the gopis and the cows and the peacocks and all the other animals in Vrindavan. Потому что они знают, что Кришна может быть по-настоящему рад и счастлив только когда он со своими мальчиками-пастушками, гопи, павлинами и другими животными во Вриндаване. And there is nothing that anyone can do to change that. И нет ничего, чтобы кто-либо мог сделать, чтобы это изменить. So Uddhava was sent to appreciate that intensity of dedication and love in separation. И таким образом Удава был послан для того, чтобы оценить вот эту интенсивность, силу посвящения себя, любви и преданности. In a similar way, we will be sent on a mission, Подобным образом нас тоже отправят на миссию. and we're here to prepare ourselves. И мы здесь, чтобы подготовить себя. That's, if you were wondering why you're here in Mayapur, that's why you're here, Если to вы prepare yourself for that mission. Если вы задавались вопросом, почему я здесь, в Майпуре, вот почему. Подготавливайте себя к этой миссии. When Когда, that will happen когда это произойдет, depends on us, зависит от нас. whenever we're ready. Когда мы готовы. Till then, we keep doing what we need doing. До того времени мы продолжаем делать то, что нам нужно сделать. We got 5 minutes for questions or reflections. 5 вопросов, Yes. 5 минут на вопросы, комментарии. 1, 2. Вопрос вот, на марафонах. Не расслышал начало. А? Не расслышал, можете сначала? На марафонах Шрилы Прабхупады в 90-х годах Харинамананда распространял немножко больше всегда. То есть регулярно каждый вот марафон или каждый месяц были отчеты по распространению. Харинамананда всегда немножко больше распространял. Поняли, да, почему? И вопрос, почему немножко больше? Почему он распространял регулярно больше? Почему? Немножко отставал. Наверное, Прабхупада немножко отставал. Почему? On the marathons, Harinamananda previously would always distribute a little more. Why so? Why so? Because he's more surrendered, he's more dedicated, he's more advanced. Почему? Потому что он предан, он более посвящен, он более продвинут. He's also my older brother. He's 9 years older than me. So, Он также, по сути, мой старший брат, на 9 лет старше. and it was okay to keep a respectful distance. И было хорошо поддерживать уважение на расстоянии. But I would not make it easy for him. Но я не делал это легко для него. In fact, we could only do what we did because we had that competition going. Because if you don't have anybody to compete with, then you're not really going to excel. You need to have somebody. И на самом деле мы были способны делать то, что мы делали, за счет того, что у нас было вот это соперничество. Более того, если у вас нет соперничества, то вы не будете так сильно преуспевать в чем-то. But if you're so unique that you have nobody to compete with, then compete with yourself. Try to do better every day. Но если вы настолько уникальны, то что вам не с кем соперничать, то соперничайте с самим собой, чтобы пытаться каждый день было лучше. I was the first guy who had a mobile phone in his car. Я был первый парень, у кого был мобильный телефон установлен в машине. Remember when mobile phones were these big things? Помните, когда мобильники были вот такими большими? Yeah, we hook it up to the car battery. Подключали их к аккумулятору в машине And we would call each other every night. и звонили друг другу каждый вечер. And ask, how was it? How many books you do? Спрашивали, как все прошло, сколько книг. And he said, it was okay. И он отвечает, нормально. And by the way, he said, okay, I knew, okay, he did 280 books. И когда он говорит нормально, я-то знаю, что это нормально означает 280 книг. And then he asked me, how did you do? And I said, it was terrible. И затем он спрашивает, а как у тебя все прошло? Я говорю, вообще ужасно. And he knew I probably did 300, И он знал, то, что я, скорее всего, сделал 300. It was like playing poker, Вот как будто в карты, в покер играем. Of course, we had our spies and our informants. Конечно, у нас были шпионы, информирующие нас. But at the end of the day, it was all very loving. В конце дня это все равно все было достаточно любовно. And it helped us to stay in that
surrender zone. И это помогало нам находиться в этом поле предания. Why? Because there was unity in purpose. Почему? Потому что было единство в цели. We're in the same team. We got the same goal. Мы одна команда, у нас одна цель. And I understood my position and his mentality, so I did what I had to make it work. И я понимал свое положение, его настроение, и поэтому делал все то, чтобы все сработало. I lived with him in the same room for almost 10 years. Я жил с ним в одной комнате примерно 10 лет. There's a room about this size. There was one bed here, one bed there, and a door and a window. That's it. Вот, And a small table. вот такая небольшая комнатка была такого размера, 2 кровати, стол, окно. You get pretty close to somebody when you live on close proximity with them, or you travel in a van with someone. Вы становитесь близкими с той личностью, с которой близко проживаете или там путешествуете в микроавтобусе. I very much appreciated his not just his intensity, but also his care. Но я очень ценил не только как бы его интенсивность, силу, но также его заботу. When I started out distributing, I used to ask a lot of questions, Когда я начал распространять, то я задавал много вопросов. like where are we going today? Куда мы идем сегодня? He said, not important for you. You just have to go out and distribute. Он говорил, не важно для тебя, просто иди и распространяй. That's my job. I have to figure out the game plan. You just go out and distribute. Это моя забота разработать там план, а ты просто распространяй. So he protected me from management, from politics, from any kind of distraction. Он оберегал меня от менеджмента, от политики, от любых вещей, которые могли отвлечь. And he looked out for us, И он присматривал за нами. older brother. Старший брат. I had older brothers, I had uncles, I had... You need all these relationships in order to grow up as a healthy, sane person. То есть, по сути, у меня были такие старшие братья, дяди и так далее. То есть нам нужны такие отношения, чтобы вырасти как здоровая личность. One time, and I will leave you this last story, we drove back from Sankirtan, Вот последнюю историю расскажу. Однажды мы возвращались с Анкиртаны. and he said, stop the car, Он сказал, останови машину, give me a Srimad Bhagavatam set. дай мне набор Шримад Бхагаватам. So he took the set and he went to the door, which was right next to where we stopped, and he knocked. Он взял эти книги, подошел к двери, около которой мы как раз остановились, постучал. And a person came out, Человек вышел, and he talked to them for five minutes, он поговорил с ним минут 5. and then he came back, and he had no more books. И затем он вернулся, книг уже у него в руках не было. So we asked him, did you know this person? Did you have an appointment? Did was this planned? И мы у него спросили, ты знал этого человека, у тебя была назначена встреча, то есть в чем суть плана? He said no, Сказал, нет. but I had the conviction that they would need a set of Srimad Bhagavatam. Но у меня была убежденность в том, что им нужен будет набор Бхагаватам. And we were all quiet, and we drove home. И мы все замолчали и молча поехали домой. So when we cultivate an internal life in Krishna consciousness, through our service in separation, you will gain insights and gravity. Поэтому, когда мы культивируем внутреннюю жизнь сознания Кришны за счет служения в разлуке, то нам вещи начнут And открываться. to our degree of surrender, our realization, our intimacy, and our love will increase exponentially. И насколько мы преданы, наше предание, любовь будет увеличиваться безгранично. So thank you for allowing me to associate with you. Спасибо, что позволили пообщаться с вами. I feel like Uddhava, who was sent to Vrindavan, Я ощущаю себя как Удхава, которого послали во Вриндаван, praying to become a shrub or a creeper somewhere on the outskirts so that he would get the dust of the gopis. который молился о том, чтобы он стал вот травинкой, пылинкой на окраине Вриндавана, чтобы он заполучил пыль со стоп гопи. I know that I'm not so surrendered and sincere, Я знаю, что я не настолько предан, не настолько искренен. yet by associating with you and appreciating your dedication, your love, your surrender, I hope that in some future lifetime this may also rub off on me. Но общаясь с вами, оценив ваше предание, вашу преданность, вашу любовь, я надеюсь, что в какой-то следующей жизни это также как бы притрется ко мне. Grantarat Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Gaura Bhakta Vrinda ki.
Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyeva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna. Его милость Навина Нирада Прабху Ки.